கேட்காது. லோகேஷ் ப்ரோ பின்னாடி நாய்ஸ் வந்துட்டு கட் பண்ணிட்டேன். இவர் பேசுகிறதோட அவங்க பக்கத்தில் பேசுகிறவங்க சவுண்டு தான் அதிகமாக வருது. இந்த பாரு இவர் பேசுறது எதாவது கேட்குதான்னு பாரு, புரியுதான்னு பாரு. எனக்கு பின்னாடி பக்கத்துலேருந்து பின்னாடி இருந்து கத்திட்டு இருக்கிறவங்க சவுண்ட்லாம் கேட்குது நல்லா. சொல்லு. சூப்பராக கேட்குது ப்ரோ. முன்னடந்தோட இப்போ தான் நல்லா கிளியராக கேட்குது. சொல்ல ப்ரோ. ஏன் லேக் ஆகிறது? ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு வரும். கேட்குது ப்ரோ லோகேஷ் ப்ரோ. நீ பேசுறது கேட்குது ப்ரோ. ஒரு கேம் குள்ள வந்து மைக் ஆன் பண்ணாருன்னா கேட்காது. அது எப்படின்னு தான் தெரியல. ஓகே, ஆல் வெதர் ஒரு மார்னிங். வேறு ஃபுட்டுன்னா
ஓகே பாதியில் விட்ட ஸ்டோரி இன்னைக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். எவ்வளோ புல்லட் இருக்குது? 5000 புல்லட்டா? போதுமா? அஞ்சு 6. ஓகே, ஒரு 6000 புல்லட் போதும். ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். நம்ம எங்கே போனோம்னா அங்கே போனோமா ஒரே ஏங்கப்பா 50 டிகிரி இருக்கு. 50 டிகிரி இருக்குப்பா ஹீட்டு. எல்லாமே ஆச்சு. நாங்கள் இப்போ ஃபைட்டுக்கு போவோம். ஓ, அங்கே போகணுமாப்பா? ஐயே, என்கிட்ட 5-4 இருக்குது ப்ரோ. அதான் சொன்னேன் நான். சூப்பர். அதான் 5-3 இப்போ ஒரு 5-5ங்கிறாரு. அங்கே போகணும். வணக்கம், வாங்க குட்டி ட்ராகன். And how much chaosium the vultures are extracting. I can't even imagine what they'd do with all of that. Time to prove your loyalty! Do whatever it takes to stop the Mayfly! Protect the one true leader! These are elite vulture guards. We must be getting close to the command center. We need to push through them and get to Igna. வந்தது பேட்டரி எடுத்துட்டு ரெண்டு பேட்டரி இன்னும் நீங்கள் கீழே தானே கிடக்கும். இன்னொரு பேட்டரி கொடுப்போம் மேலே போகும்.
వచ్చి. పెయింటింగ్ ఉంది వచ్చి. అవే So it's you, the Mayfly. You've caused me quite a bit of trouble. But there's no need for us to stay enemies. After all, you and I have both been chosen by the Great Ones. As such, we have a duty to remake this world with their help. The two of us will have a special place in that new order when it comes. And it will come. And now we have the leader of the column. I've been wanting to meet you for a long time. Well, that makes two of us. Probably the only thing we have in common. No, I can think of something else. You've been blessed by the touch of Chaosium as well. What? Yes, the Chaosium injected into your arm. Your body's reaction to it. Rosetta sent me reports on all of that. అవును మర్రం. Your little plan to get captured on purpose? Well, I'll just say it was a desperate move. But I still respect you. Much as I respect our Mayfly friend. All of us here are superior. We've all been blessed by Chaosium, by Stardust. We shouldn't be struggling against each other. We should be working together. Why should either of you keep fighting what's already been ordained by powers far greater than yourselves? This fallen world will be transformed. You should take the opportunity to join me while you still can. Because soon enough, this filthy land will be burned clean. Bullshit! You think I join you? You think I've been blessed by Chaosium? You're as crazy as everyone says. You want to see my blessing? Then come over here. I'll give you a close-up view of my Chaosium-infused fist. But you're too cowardly for that, aren't you? I'm still human. I'm proud of that. Maybe you think that makes me inferior. I don't care. I'm not like you. I'll never bow down before the Great Ones, or Stardust, or Chaosium. And I'd never make my people bow before me either! ஸ்டைலியா நம்மளுக்கு. நான் வட்ட பிஸ்டல் இல்லையே, நம்ம பிஸ்டலை கொண்டு வரலையே. I gave you a chance. But those who don't embrace the new way will be consumed by it. Stay back!
போய்விட்டது. Damn it! We couldn't stop him. Everything we did was for nothing. கேஸ் ப்ரோ ஸ்டோரி பார்த்தியா? And that மஸ்தா இருந்துச்சா? machine is unlike anything I've seen before. அஞ்சு ப்ரோ கேஸ் எப்படி இருந்துச்சு? Maybe there's still hope. Damn right we do. We can't give up because of one setback. If we don't stop Igna, he's going to use that machine of his to kill everyone in the north. Can I count on you to stay in the fight alongside us? அதில்ல Thank you. It won't be easy, அதில்லையா? but as long as we have you on board, then my people still have a chance. ஐயா ரொசாட்டா இருக்குல்ல மணி பஸ்ஸில், Still man-made. அவனு கூட அவனுக்கு ஒன்று தான் ஓகேவா. அங்கேருந்து இவனுக்கு வந்து பிரிஞ்சு வந்துடுவானுங்க. அவங்க வந்து இருக்கிறது பிடிக்காம பிரிஞ்சு வந்துட்டு என்ன பண்ணுவானுங்க, இவனுக்கு வாழ்றதுக்காக ஒரு இடத்த வந்து உருவாக்கணும்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஆரம்பிப்பானுங்க. அப்படி தனியாக ஆரம்பிக்கும் போது அந்த ரிசர்ச்லாம் பண்ணும்போது அதில் ஃபெயில் ஆகி ஒரு சேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று உருவாக்கிடுவானுங்க ஓகேவா. அது வந்து அந்த சேஸ் அதோட பவரை பார்த்தோன்னா இதுலேருந்து ஒருத்தன் எப்படி சொல்கிறது, ஒரு நல்ல பவரை பார்த்தோன்னா அதை நம்ம அபகரிக்குன்னு சொல்லிட்டு இருப்போம்ல, அது மாதிரி இவன் கூட்டத்தில் ஒருத்தன் வந்து அந்த பவரை அபகரிச்சிருவான். அவன் மாதிரி அப்படியே வில்லன் ஆயிடுவான். ரொசாட்டா இது ரெண்டுமே ஒன்று தான். அதுலேருந்து இவனுக்கு பிரிஞ்சு வந்துடுவானுங்க தனியாக. அவ்வளோதானா? அது வந்து இதில் இருக்கிறது மட்டும், அது வந்து இந்த இதை மட்டும் அவன் சொல்லியிருக்கானுங்க அதை அழிக்கிறதுக்கு. அதான் அது வந்து இப்போ வில்லனை அழிக்கிறதுக்காக அது கொண்டு வந்திருக்கான். இந்த ஸ்டோரியில் வந்து அதை காட்டல இன்னும். அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு ஸ்டோரி. எண்டிங் சம்மந்தம் மேலே ஸ்டோரி முடிஞ்சிருக்கு. சைடு மிஷன் காட்டுது. முடிஞ்சிருச்சு. டாஸ்க் இல்லை, கம்ப்ளீட்டட் 0. சைடு ஸ்டோரி தான் காட்டுறான். இப்போ சைடோவில் போய் பார்க்க சொல்கிறான். He-Man. Bro, allora alla chiesa, bro. La breccia My che. favorite mayfly. I have quite the interesting bounty for you, if you're interested. அந்த ஸ்டோரி ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு கம்ப்ளீட்டாக முடிக்கவே இல்லை. அவன் வந்து I'm கேஷம் his ஆக்டிவேட் crimes பண்ணுறான், go அவ்வளோதான் அந்த வில்லன். beyond அதோடய what முடிஞ்சு we போயிடுது. know. Of course, ஃபுல்லாக அது there's பண்ணவே இல்லை. only one crime I'm concerned with. The one on the bounty. Just அடுத்த take a பாட்டா? look, and you'll see he's earned his death sentence. அதான் வார்த்தை யாரா வருதா என்னன்னு எப்போ வருதுன்னு. Carol and Colin Langan. Yes, our client seems to be உள்ளார போக connected சொல்கிறான். to the target somehow. Maybe they're a couple, or brother and sister. Carol? ஓகே, அரமல்லி போவோம். Only a dead man
1 minute வரோம் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, போய்ட்டு வாங்க. லாங் டைம் ஸ்டோரேஜ் மெமரி ஃபேர் பண்ணிட்டு வந்துருச்சு. டவுட் 2 பஃபும் இருக்குது. ஓகே, டைம் யுவர் ரிவார்ட்ஸ் அண்ட் லீவ். கிளம்புறங்காலத்தில் ஸ்டவ்வுக்கு பஃப். Is it finished? It is indeed. Do you know why Miss Gran filed a bounty? I just found out for myself. In order to stop their husbands killing each other, their wives came up with a plan for mutually assured destruction. Just so. Carol Langan and Nancy Leatham believed the very threat of me would suffice. That their husbands would cool off, or that at the very least, they would refrain from murder. However, it only added to the tension between them. Colin Langan decided, as long as there wouldn't be a single Leatham alive to file a bounty, he could fire the first shot. As for Carol, well, the poor lady kept her word, even if the target was her husband. She'll be at rest. Here's the bounty for Colin Langan, a well-deserved reward for your amazing work. Completed. EX1 பேசணுமாப்பா? வாங்க டீமன். My favorite mayfly. I have quite the interesting bounty for you, if you're interested. Looks like you'll have to deal with it again. Clearly, Rosetta created more than one of these abominations. One of them must have gotten loose. So far, we have one death on our hands. Olson Card. Identity unclear. Killed a week ago. The bounty was filed by Niall Barrett, listed as a clerk. But he didn't say how he knew the victim. That's a very specific bounty. I thought so too. Very specific. Almost like it was planned. And Niall Barrett, our client, he was very upset. I've seen sadness, anger, even fear. But he was utterly dejected. Why would he come to me? சீக்கிரம் வந்தீங்கன்னா டவர் ஆக்டிவேட் பண்ணிடலாம்.
மேபி. மறுபடியும் போய் அவன்கிட்ட பேசணும். முடிச்சாச்சுடா டீம். Damn it, Mayfly. I've got nothing to say. Just get it over with. A surprising turn of events. Niall Barrett, a Rosetta researcher, survived the Deviant's breakout, but couldn't escape Rosetta's punishment. In fact, this is a win-win for everyone. Rosetta found a way to dispose of a dangerous Deviant, and even got some research data out of it. The client paid me well, you received a substantial reward, and Mr. Niall's family is safe. Well, he helped eliminate that Deviant. Quite a contribution, albeit not a willing one. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பிஎஸ்சி இருக்கிற டீம்மெண்ட்டை பேசுவோம். Ah, my favorite mayfly. I have quite the interesting bounty for you, if you're interested. Surprise? Were you thinking, same name and everything? What are the chances? Well, they are indeed the same person. I'll tell you, when he first came to me, I was shocked. If I'd exacted my payment right there, then the target would no longer exist. The bounty must still be carried out. After all, protocol must be followed. Anyway, the bounty is legitimate, and the evidence is clear. Justice must be served once again. Derek Bertie must love the adrenaline rush. What's more exciting? A pretty thrilling life.
அடி டீமன் Why am I still here? Wasn't I supposed to be sent away? Hurry! Let me suffer! Torment me! Quickly! Quickly! Yes, yes! Burn me with hellfire! Yes, yes, yes! Another satisfied customer, even if he delayed payment for too long. Thanks for settling that. You've earned your reward. Perhaps it was guilt, remorse, or plain madness. I don't know, but I have to say, I enjoyed his ingenuity. It's human nature. When given a set of rules, you'll always find workarounds. It suits me. I don't mind spending a little more for a little surprise. Here's your reward. These perpetrators do make the world more interesting, but at the end of the day, you and I must restore order. சிறப்பு. என்னடா அது? அட நுணர பாருங்க. I'm glad you're here. As for that issue, we know what's causing the extreme weather. பாருங்க. Chaos waivers. They're like giant Chaosium reactors wrecking the climate across the north. Of course, we've come up with a strategy to counter this, but it will be a difficult one. We need your help. ஓகே. We intend to use giant facilities, called Chaosium hubs, to regulate the region's weather, ஓகே. restoring balance to the climate. The Chaosium hubs are currently dormant. They need to be reactivated using a kind of Chaosium crystal, known as Chaosium hearts. If we want to reactivate them, we need have two possible methods. First, we can use Chaosium hearts to lure in chaos waivers. ரைட்டு. It is. But if it all goes well, we can throw the chaos waivers right into the Chaosium hubs. Just toss them in the oven, wait for them to cook, then enjoy the results. The hubs will consume their energy and use it to fix the weather. If we fail, the chaos waivers will leave with the bait, and we'll lose the Chaosium hearts. அப்போ லூஸ் பண்ணிட்டா ரெண்டாவது மெத்தடு. We can directly feed Chaosium hearts into the Chaosium hubs,
powering their temperature control. But Kyosium hearts are a scarce resource, so it's a costly method. Don't be so gloomy, my friend. I know it's a lot of pressure, but the survivors of the North will take whatever comes, and we're grateful for your help. We've been hardened enough by the wind and snow, so we understand. No matter the moment, we always need to fight for survival. The column owes you our thanks. No time to waste. Let's start finding those Kyosium hearts. കേൾക്കാം. இதில் இருக்கிற டிஃபென்ஸ்லாம் அடித்தா நம்மளுக்கு ஏஎஸ்எம் ஹாட் கிடைக்கும். அதை விட்டா கோல்ராக்கு. ஓகே. That traitor? I know him. Actually, I issued the order for his capture, and Roland approved it. We had a trial 2 months ago. Wait, did you... You killed him, didn't you? What? That's unexpected. What was the charge? Was it connected to March 11th, when he killed Alvis Watt? I see. So even a piece of scum like that still has some shame. After killing his closest friend, the guilt must have been too much. He was seeking absolution. But I can't forgive him. The investigation showed that Derek got played by Rosetta propaganda, turned his back on us, and tried to recruit his deputy, Alvis Watt. When Alvis said no, Derek murdered him in cold blood. He even managed to get a promotion from Rosetta, using his betrayal as a stepping stone. If it weren't for the vultures, we would have taken care of him way earlier. You did us a favor. Here's a little something for you. You earned it. Things like this don't happen often. But when they do, we have a special fund to help reward our friends. தோசம். டெரஸில் இருக்கிற டீம் பண்ண போய் பேசணும். My favorite mayfly. I have quite the interesting bounty for you, if you're interested. Of course they do. The client, Mr. Taurus, is the owner of a securement silo nearby. He was a Rosetta shareholder before Starfall, with a passion for collecting art. In gratitude for Mr. Taurus's investments, Rosetta named a securement silo after him. They even let him store some very special works of art there. Exactly. Mr. Taurus has never been able to return, but he hasn't stopped thinking about his artworks. For 20 years, he's been worried about them. And thus, we have our bounty today, to catch those no-good vandals. Of course, Mr. Taurus is just a sponsor. The bounty was filed by someone else. Well, that's humanity for you. The poor struggle to get by, while the rich do what they like. Even Starfall couldn't change that. Let me remind you, this place is a storage area, but it's first and foremost... ஏரியாவா? Vultures may not realize this. It's highly likely that some of this artwork may have escaped containment and started causing issues. You better hope I don't find you!
come on, buddy, let's dance! Someone get inside a lemon? Welcome back. Once again, you've done an excellent job. Back to my usual self already. The client was bound by some very strict terms. He seemed to have already lost his will. I'll tell you, it was a relief to remain as myself this time. For once, none of these annoying headaches. Mr. Torres is a rich and powerful man, after all. No wonder he made things so easy for me. I just wish every bounty could go so smoothly. Yes, and without breaking any bounty rules. Humans are fascinating. When given a set of rules, you always find workarounds. To be clear, I have no problem with that. In fact, I find it quite interesting. The enjoyment I get from it sometimes even exceeds that of the bounty. Take your reward. I look forward to our next collaboration. Gonna reload. பேசிக்கலாம் இருக்கிறானுங்க ரவுண்ட் அடிச்சது வாங்கடா போய் அவன்கிட்ட பேசுறது landing. We meet again.
Wendy told me all about your exploits in Black Plains. Yeah, like beating the vultures, kicking Rosetta's butt, and taking on monoliths all by yourself. The stories about you just kept getting wilder. Speaking of which, I need your help with something. I can't think of anyone else but you. The good news is, we discovered a deviation at Camp Igloo and managed to stop it before it could spread. These bright lights you see are the result. The bad news is, I've been affected by it. It all started with insomnia. I didn't think much of it until the third day when I started hearing whispers. It's hard to explain. Like an ancient language that only I could understand. It was constantly telling me things, from prehistoric civilizations to scientific theories. God, it was like being back in school, but 1,000 times more intense. But that wasn't all. It also told me about itself. The voice said it was the secret servitor, the attendant of an ancient master. It said it was bound to an unknown realm, with a sacred duty to spread the glory of its master through darkness, until all humanity knelt before it. After saying that, it would just go on about some complex theories. Now, all that stuff was beyond me. I figure it's better left to Veronica. She's the brains of the column. Time for my favorite question. Good news or bad news? Good news is, I'm sleeping better now. Bad news is, I dozed off during all the theory talk, so I've got nothing. Don't give me that look. Don't give me that look. Veronica's already been on my case about it for days. She just goes on and on. The more you pursue knowledge, the easier it is to be influenced by the whispers. Only you can extract the theory. Blah, blah, blah. Enough about Veronica. I've looked into the glacial monolith, and my affliction is connected to what's inside. Right now, my team needs to focus on dealing with the vultures. We can't afford to take on an enemy like Rosetta directly, but we also can't risk this spreading again. As far as we know, I'm the only one who's been affected. Someone needs to stop this before that changes. So let's work together. I need you to infiltrate the Taiga Labs and investigate the monolith. I'll double check if anyone else has been affected. Great, but I have to say, it won't be easy. If you want out at any point, I completely understand. Okay. Monolith நம்ம clear பண்ணலாம். அம்மே. நம்ம இன்னைக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ரோட்டில் போயிருக்கோம். ஷார்ட்கட்டில் போய் பார்ப்போம். கல்லு -15 டிகிரி செத்து போயிருவோமோ. இருக்கு. இவனுக்கு வர சொல்கிறானுங்க.
அடேங்கப்பா அவ்வளோட்டா. Mayflies, whatever they are, I want them found. சாரிண்ணே தெரியாமல் போய். கொண்டு பேச்சுக்கிறீங்க யாரத்து? Iya kamu. இந்த கவா
மறுபடியும் அவட்ட போய் பேசு. So Wendy was telling the truth. You really can take on a monolith alone. Honestly, I thought something had happened to you. I can't believe you managed that on your own. Downplay it all you like, but I know it couldn't have been easy. Not at all. Thanks to you, they've gone silent. Although that said, those whispers did help lull me to sleep, so it wasn't too bad. Veronica also left a message for you while you were in the monolith. Here, let's give it a listen. Hello. Maisley told me about what you did. Thank you for helping with this problem. Maisley may have seemed fine, but in actuality, her sanity was at serious risk. If you hadn't helped, I don't know what would have happened. I have intel about the secret servitor that might prove helpful. Any living being is bound to leave traces behind. But for the secret servitor, I couldn't find anything. So I decided to investigate Rosetta, in the hopes they'd uncover something. It turned out, I was right. Rosetta had their sights on the secret servitor all along. Do you still remember what Maisley said? Bound to an unknown realm, with a sacred duty. In other words, the real secret servitor lies elsewhere. That was a shadow in the monolith. Don't worry. I'm working on hacking into Rosetta's system. I'll contact you once there's progress. One last thing. Don't mind Maisley if she seems rude or flippant. She's got a good heart. It's just her way of dealing with things. So see you next time. And thank you. Hey, wait, what did you say about me? I'm not rude, I'm just comfortable speaking my mind. Anyway, take this. I don't have much to spare, but these will definitely come in handy. Okay. இங்கே இருக்கிற திடீர்னு அங்கேருந்து I hate to say it, but even though the column is dedicated to protecting its people, when it comes to deviations, we're still pretty inexperienced. That's what I heard, that you're a real expert. Well, I've got quite a situation for you. It's like a possession. Someone who looks the same, but acts like a whole different person. I don't know what to say. I've never seen anything like it. But now, we've got our very own case here. The girl's name is Freya. She started calling herself Brianna yesterday, and insists her sister is actually her child. She won't leave her sister's side. Honestly, it's really creepy. No problem. Oh, and a word of warning for you. Freya can be rather overprotective. Actually, I don't need to explain. You'll see for yourself. நம்ம ஆளுங்க வேணுமில்ல, அவங்க ஆளுங்க இருந்தா நம்ம 2 பேரும் தானே இருக்கிறோம். Weird. 100. Freya's not here. Help! Is anyone out there? That voice. அடுத்து வியாழக்கிழமை தானே ஸ்டார்ட்.
அது வரைக்கும் What ஒன்றும் பண்ண happened முடியாது. to you? Is that Maisley? Please help. Get me out of here. I'm trapped here. Freya locked me inside. I don't know what அப்படி கிடைக்க happened. முடியாது. Usually எக்ஸ்ட்ரீம் my மெத்தட் இருந்தால் sister தான் just கேஷ் ஆக்டிவேட் ignores பண்ண me. முடியும். But yesterday, she wouldn't leave me alone, no matter what I did. Even weirder though, she wanted me to call her mom. I mean, I've டேக் gotten into ஆக்டிவேட் her பண்ணி இது this எடுத்துப்பாங்க. morning. I couldn't கேஷ் take ஆக்டிவேட் it. பண்ணுறதுக்காக I ஹார்ட் had a big எடுக்கணும்ல. fight with her. I told her I was going to leave her to join the column, and then you can guess what happened. She locked me in here. It seems like Freya's gotten even worse. எல்லாம் அப்புறம் Valeria, உடச்சு don't நம்மளுக்கு வந்து worry. கேட்க We'll மாட்டாங்களா? get this door அவன் சொன்ன open. மாதிரி தான். Hey, நம்மளும் கேட்க are மாட்டாங்க. you trying to take my child? You're mistaken. My name's not Freya. I'm Valeria's அப்படின்னு mother, அவ்வளோதான். Brianna. Maisley, you tried to get Valeria to run away from me. This person you brought, are they supposed to கேம் help you? ஆரம்பிச்சா Freya, calm ஒரு down. கேம் ஆரம்பிச்சா It's அவ்வளோதான். Brianna. மிஞ்சி மிஞ்சி Hey, போனால் ஒரு மாதம் Brianna, அப்புறம் எல்லாம் listen to பிரிஞ்சிடறாங்க me. அவ்வளோதான். No one will take Valeria. She's still young. So of course she'll stay in Whalebone. With you, இவரு but first ஹாப்ளின் we ப்ரோ need to let வந்துட்டாருன்னா ஆக்டிவேட் Valeria பண்ணிடலாம். out. இல்லை ஒரு மெசேஜ் She must போட்டுவிடு be getting வாட்ஸ்அப்பில். hungry. I promise she won't run away. No way. Valeria was very naughty. She didn't finish her breakfast and நான் said some இறக்கிட்டு quite வந்துட்டாருன்னா hurtful ஒட்டுக்கா போயிட்டு things. ஆக்டிவேட் பண்ணிடலாம்ல. As her mother, I need to be stern. After குரூப்பில் all, இருக்கார்ல, parenting requires குரூப்லேயே மெசேஜ் போடுவார். discipline. Jeez, what kind of mother locks up her kid? That's none of your business. This is டிஜியும் பார்த்தா between வரட்டும். me and my daughter. Really, Maisley, you don't know what it's like to be a mother. This world is too dangerous. அவர் ஆக்டிவேட் பண்ண போகிறோம் வாங்கன்னு போட்டு விடு. ஒரு மெசேஜ் Valeria போட்டு என்ன would பண்ணுறோன்னு never பார்ப்போம். survive. From now on, I'll keep her in this cozy little house, raising her here. Safe and happy. Do not try to open this door. I'd rather my darling was never born than see any harm come to her. Because I'm a good mom. ஓகே வரப்போ இப்போ வேவை கண்டுபிடி. No use talking to Freya any further. Just look at her. She can't be reasoned with. In your experience, what would be the best move? Yeah, Avalanche Monolith. So you're saying Freya is like this because of those Rosetta bastards? I'm sorry. I can handle vultures, but I don't think I can take down a great one. Got it. I'll keep an eye on Freya. Make sure she doesn't do இந்த வாய்ஸ் anything worse எடிட் to பண்ணி விடும் Valeria. தனியாக. வாய்ஸ் ஸ்கிரீன் God, போட்டு that poor வச்சிருக்கேன். girl. I'm counting on வாய்ஸ் you. ஸ்கிரீன் போட்டிருக்கேன். If you அதனால run into வாய்ஸ் any வந்து மட்டும் danger, டெரெக்ட் பண்ணி just let me தனியாக know. காட்டும். I'll come help as fast as I can. அதை தான் சொல்கிறேன், வாய்ஸ் ஸ்கிரீன் போட்டிருக்கேன். வாய்ஸ் மட்டும் வாய்ஸ் மட்டும் எடுத்து கொடுக்கும் தனியாக பேசுகிறது. ஓ இந்த மாநிலத்து போகணுமா? செகண்ட் மாநிலத்து போகிறேன். இது மிஷின் முடிக்கதான் நார்மல் தான் போகிறேன். ஓரளவுக்கு நம்ம இன்னும் டெவலப் ஆகலை. மாடலுக்கு வேறு அது வேறுல. செகண்ட் மாடலுக்கு டவர் ஆக்டிவேட் பண்ணி வச்சுக்கிறியா மேலே? அவளாஞ்சியா? அதேதான் அதேதான். போய் டிபி பண்ணுவேன். மாநிலத்து போய் டிபி பண்ணு. அவுட்டா? மாநிலத்து
உள்ளார ப்ரீஸ் ஆகி போயிடும். அதிருது. ஸ்டோரி பார்த்துட்டு இருக்கேன். பாட்டி பஸ்ஸில் பார்த்ததோட இது பல்காக இருக்குதுயா. இல்லை ப்ரோ, ஹை ப்ரோ, வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. முடிச்சிட்டியா? குண்டு வெடிக்குது மேடம். ஓகே ஓகே, அவட்ட பேசணும்னு நினைக்கிறேன். போய் பேசிட்டு வரேன். அடுத்தது போனால் பேசிட்டு வரணும். பாய். Looks like I didn't need to worry. You really are an expert. Things got pretty dangerous here. Freya went even crazier. Started waving around a knife. She was surprisingly strong. Even stronger than most soldiers. That said, things are okay now. So was Freya really being affected by a Great One? Those heartless scumbags? One day, I'll settle the score with them. Back to normal? Now her sister's chewing her out. But funnily enough, this whole thing seems to have helped the relationship. Life is tough. The girl's parents passed away, and Freya had to raise Valeria herself. But Freya's a proud girl, and didn't respond well to Valeria's rebelliousness. Freya didn't want Valeria to join the column, but she never told Valeria it was because she was worried about her safety. Thanks to you, they've finally talked it out. We owe you for that. You've earned your reward. Dealing with family is hard enough, even without great ones jumping in. Okay. அடுத்து யார்கிட்ட போய் பேச இருக்கிறான் இல்லையே. அவன்கிட்ட கேட்டு போய் போய் டவர் ஆக்டிவேட் பண்ணலாமான்னு.
அவரு. அங்கேருந்து இங்கே வந்த. Oh, it's you. Veronica says I'm bad at dealing with my feelings, and now I think she's right. I have no clue how to handle this. It's about my friend. Her name is Charlene. She's one of the toughest fighters I know. The vultures burned down her home, scarring her and killing her family. She survived, but all she had left was a desire for revenge. Sometimes I wondered, if we finally achieved peace, what would she do? Well, fate answered that question for me. Her memory and pain have vanished, but I don't know if I can leave it at that. Follow me. Follow me now. Oh, a new face. Welcome to மூஞ்சி Ground ஃபுல்லாக கட்டு போட்டு Unfallen. வச்சுக்குது. It might not look too welcoming. But don't worry. After I fix you a bowl of soup, you'll feel right at home. Oh, and don't mind my bandages. I don't remember how I got them anyway. As a matter of fact, there's a lot I don't remember. A lot of important things. No one will tell me. Just look at my face. I know it can't be anything good, but I don't want to pressure them. I know I should take my friend's hint and just let things go, but I feel like I'm no longer whole. If I can't remember my own past, then who am I? ஓ மொட்டை பேச நடத்துமோன்னு சொல்லுவாங்க. Hey, Mayfly. Have you met Charlene from our assault team? Yeah, the vultures left her covered in wounds. It's a miracle she survived. She's not just a victim of the vultures. She's a vital witness to their atrocities. Her hometown was flattened by the vultures. She was the only survivor. The vultures destroyed everything for her. Roland had to persuade her to keep going. What happened to Ashington brought back painful memories for her. She didn't say it, but I could see the fire inside her. You're right, but I can't let her burn herself out. Charlene wants to eliminate the deviants in Ashington for the sake of its survivors. I'm worried she's in a bad headspace and won't be able to keep herself safe. I'm asking you to help her on her mission. She needs more time to cool down and get that fire under control. This is what Charlene's loved ones would have wanted. You're right. As Charlene's friend, I need to respect her wishes. She was always so decisive. I need to be the same. I received a report from our scouts. It might be useful for the Fire Dust Monolith. The report mentions Rosetta using the body tissue of an entity named Forsaken Giant to study its connection with Chaosium. Given what I know of this entity, it's likely affecting Charlene from inside the Fire Dust Monolith. An old acquaintance, huh? Then give him a warm welcome. Although since he gave Charlene some relief, maybe put him down easy. அங்கே மூணாவது மாலை டைப் பண்ணுறியாப்போ ஒரு செகண்ட்க்கு அங்கே டிபி பண்ணுறியா? என்ன ப்ரோ போகிறதா நார்மலா?
டான்ஸ் ஆடுகிறது. ஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியா. இது ப்ரோ மிஷன் முடிச்சுட்டு இருக்கிறோம் ப்ரோ. ஒரு வெரிஃபை பண்ணுறது இல்லை அங்கே போனால் Yeah. Okay, I'm not people. எப்படி அங்கே போகலாமா? டவர் ஆக்டிவேட் பண்ணது பேசலாமா அவங்க? Welcome back. Charlene regained her memory. She wants to thank you in person. Hey bro. Couldn't be better. Verification பண்ணிடலாமா? I still feel calm, but now I remember everything. It hurts, but now that I know, I can move on. I want to thank you for bringing me back to this cruel world where I belong. I don't have much, but please, take this. I appreciate your help. Maybe one day I can repay that kindness. குரூப்பில் மெசேஜ் போட்டு பாருங்கள் வராங்களான்னு. குரூப் இல்லையா உங்களுக்கு? ஆனால் இல்லை. இவரு பிரதீப் ப்ரோலாம் மணி 10 கலாச்சு ப்ரோ. Hey, you won't believe what I just saw. The ever elegant Veronica walked out of her room with disheveled hair and dark circles under her eyes. Too bad you missed it. Unfortunately, Maisley was too slow. அவருக்கு பஃபே ஒன்று Got some கிடைச்சிருச்சு pics of her மிம்டிக்ஸ் drooling தனியாக. in her sleep, though. Too bad the whole column knows she does that already.
When did you take those? Stove. Show me. About 2 weeks ago? The day you slept in until noon. But let's save that for another day. We need to talk business. It took me some time to hack into Rosetta's system, but it was worth it. I found what we were looking for. Exactly. I found an encrypted file codenamed Tower of Babel about an expedition to explore a set of ruins in the north. The project was led by someone named Mary Ames. Sounds like there's a history between you and this Mary. Is she some kind of femme fatale? Then I must remind you that this ruin is even more treacherous than a monolith. Even Rosetta hasn't reached its depths. The secret servitor was indeed a shadow. Its true form resides in the zone of haze. I knew you would say that, so we came up with a plan. The zone of haze is completely under the dark influence of the secret servitor. It's also riddled with traps. You must tread carefully. Take this and keep in touch. Veronica will send you all the intel she has. Not much of it is clear, but there might be something useful in there. That's right. I'll do my best to help you. Who knows what awaits there. So good luck. Atta. Oh my god. ஜோனா பேசி முடிக்க சொல்கிறாங்க ப்ரோ. யாராவது வரீங்களா ப்ரோ? ஒரு ரவுண்ட் ஜோனா பேசி முடிச்சுட்டு வந்துடலாம். யார் வரீங்க? டிக்கே வரீங்க? அது மட்டும் முடிச்சிட்டால தான் ப்ரோ மிஷின் முடிஞ்சிச்சு. அவ்வளோதான் ப்ரோ, அது லாஸ்ட்டு முடிஞ்சுன்னா முடிஞ்சு. அவனுங்க அடிக்கிறானுங்க. அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். எப்படி பாதியிலேருந்து தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் பாதி முடிச்சு அப்புறம் லிஃப்ட் போகலாம். தெரியல, பார்க்கலாம் வாங்க, முடிச்சு பார்க்கலாம். இந்த ஸ்டோரி அடுத்தது கண்டினியூ பண்ணுவானுங்களா? அவ்வளோதான், கீழே குதிச்சோன்னே ஆக்டிவேட் ஆனதும் முடிஞ்சு போச்சு. According to Rosetta's research, the civilization abandoned all its accomplishments. But the great ones they controlled still had faith in the civilization. That faith kept them in the ruins. Most likely, they're still here. Of course, a theory is just a theory until it can be proven. The Rosetta expedition couldn't get any farther, so it's up to you now. டோருக்குள்ளே பூந்தா வேற எங்கே தள்ளி விட்டுருவானுங்க வர. ரெடி போட்டலாம். Behind that door is a sight that even Rosetta's elite have never seen. சாண்டி ப்ரோ நான் கைப்பிட்டார். இதெல்லாம் பொறுமையாக அங்கே அதுக்குள்ளே நான் ஸ்டோரி பார்த்து முடிச்சிடுறேன். Who gifted us with life. Praise the originator who brought us. ஸ்டோரி கட்டிட்டு இருக்கிறேன் லைவ்ல. Praise the originator. ஓ, அடிச்சிட்டு இருக்கிறீங்களா? புல்லட் போகுது சரு சருன்னு.
Witness our faith. And our everlasting duty. never ends. வந்தோடனே மேலே தூக்கி போடுறோம். Ignorance, arrogance, weakness, transgressor. Remember your sins. செத்து போயிட்டேன். ஐயோ டாட் அங்கே இருக்கணுமா? அது சோலோவில் 20 மினிட்ஸு. இப்போ வித்தவுட் ஃபால்னு இருக்கணும்ல. நான் வர டெத் ஆகிட்டேனே. வித்தவுட் ஃபாலில் முடிக்கணும்ல. ம் வேறையா புறத்தல்ல. அவ்வளோ டைம்ல இல்லை. அதான் பியூரிஃபிகேஷன் முடிச்சுட்டு வந்துடலான்னாரா இவர் வந்துட்டோம். அதாவது டோர் சாத்திட்டு வர நேரம் வந்தோடனே போயிடலாம். புக்கு முடிஞ்சிச்சு. இப்போ ஸ்டோரி பார்க்க அது முடிஞ்சிருச்சு. How are you doing? Veronica just said things were fine, then went back to staring at her computer. இருந்து வேற ஒரு கட்டிக்க So, have வேண்டியதான். you discovered anything new? I see. So those ruins belong to an ancient civilization. அதான் ப்ளூ One பிரிண்ட் powerful இருக்குல்லப்பா. enough to control great ones. If that's true, maybe they left something that could help us deal with Stardust. Rosetta and the vultures would be after it too. So we better prepare for trouble. அவ்வளோதான். சுற்றி ஒரு செவரு வச்சு நான் மறுபடியும் 3 கிலோமீட்டர் இங்கே காட்டுறாமரா. சர்க்கஸுக்கு சென்டரில் பாயிண்ட் அங்கேப்பா சொல்கிறான். அங்கே இருக்குடா. ஓ இஸ்லாண்டுப்பா சொல்கிறான்.
அவர் எழுதி விட்டோம். நம்ம அங்கிருந்து உள்ளார வந்திருக்கணும். கீழேருந்து வந்தானா என் வீடு ஃபஸ்ட்டு காலி. மேலேருந்து வந்தானா யார் வீடு காலி? நான் இவர் ஹாப்பி விட்டுட்டு ப்ரோ. இது டோர் லாக் பண்ணிட்டு வரேன். எட்டு வழி கொடுப்பா. அடடா எடுப்போம். அடே வச்சிடும். மேலே ஏறி மறுபடியும் கீழே குதிக்கலாம். முடிச்சாச்சு ப்ரோ. ப்ரோ டேரக்டுக்கு நீயும் ஒட்டுக்காக தானே கொடுத்துருப்ப. தனித்தனியாக கொடுக்குறதான் ப்ரோ. நான் தான் ஒட்டுக்காக கொடுத்து ப்ரோட்டு ஒரு வேலை முடியல. ஆனால் உடஞ்சா எல்லாமே கனெக்ஷன் கட்டாயிருமா. தனித்தனியாக கொடுத்துருங்க. You keep finding me, even when I slip into the dark. Is it because you feel safe in my light? If we tell that thing yes, will it finally stop running away? I think that deviation's finally stopped avoiding us. Does it trust us now? Maybe you should try talking to us. I need to go in the dark so I can bring it light. I need to let my light so I can't let my light get broken. Do you think you can keep my light safe? Maybe I can use it to protect you too. Good work chasing that deviation down, though I don't think it's the one responsible for the Duskin. Still, it's good that Rosetta won't be able to get their hands on this deviation. And now that we have it, we should be able to get through to Onyx Tundra. வீட்டை பாதுகாப்போம். வந்தாச்சு. இனிமேல் வீட்டை பாதுகாக்க வேண்டியதான்.
யாரோ பேசுறாங்கன்னு மட்டும் கேட்க தெரியுது. பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தியா? லெப்பாடு வெளிய வா. ப்ரோ இது சுற்றி பேஸ் கட்டிட்டு இருக்கிறேன். வீட்டுக்குள்ளேயே வீடு கட்டிட்டு இருக்கிறேன் ப்ரோ நான். பாருங்க உள்ளார ஃபர்னஸ் எல்லாம் எப்படி பாதுகாப்பு வச்சுக்கிறேன்னு. க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. டாப் போடணும். அக்கி பாய் அப்படியே என் வீடு பின்னாடி பார்த்துக்கு பாய். செல்லா கண்டிப்பாக அப்படியே இந்த சைடு பார்த்துக்கு ப்ரோ. இந்த சைடு பார்த்துக்கிறேன். எதுவும் தெரியலையே. ஐயா அது இவனுங்க அதை குண்டடங்க அது. கீழே ஒருத்தர் கரெக்டாக பாரு. ராக்கி பை வச்சு இதுலேயே தான் பாஸ் பண்ணாது. ராக்கி பை இது வச்சிருந்தேன். எங்கெங்கே யூஸ் பண்ண வரானுங்க. வீட்டுக்குள்ளே இருப்பானுங்களா? Let's put it in the Chaosium hub as soon as we can. அடிக்கிறோம். என் வீட்டை தான் ரெண்டு பேரும் கொடுத்துறானுங்க என் வீட்டை.
இதை போட்டு பெருசாக கட்டிடக்கூடாதோ. ப்ரோ வீட்லையா ப்ரோ? என் வீட்டில் பாரு ப்ரோ டெலிஃபோன். ஓகே பாய், நீ பேசுறது கேட்கல பாய். எங்க இது காட்டல ப்ரோ? நீ என் வீட்டு மாடியில் பாரியா? ப்ரோ என் பில்டிங்கே அதிருது ப்ரோ, என் பில்டிங்கே அதிருது ப்ரோ. இல்லை என் வீட்டில் எலக்ட்ராக வந்துட்டு இருக்குது. ப்ரோ இந்த டேரக்டர் சொல்கிற மாதிரியே தெரில ப்ரோ எனக்கு. இங்கே ஹெலிகாப்டரோட சவுண்ட்லாம் கேட்குது. ஏன் இது யார் முடியாது ப்ரோ? என் வீட்டில் எலைட் என் பேசுகிறேன். 3 எலக்ட் 4 எலக்ட் வந்து அடிச்சிட்டு இருக்குது பாருங்களா? இல்லை கொண்டு அந்த ப்ரோ அந்த குண்டனை வாட்ச் பண்ணாலே போதும் ப்ரோ. அவன் போகிற இடத்துல தான் ப்ரோ அடிக்குதுங்க. அந்த குண்டை எங்கே போகிறானோ அவனை ஃபாலோ பண்ணால் போதும் ப்ரோ. ரேஞ்சு பற்றி மாதிரி தெரியலையே, முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. அதில் அதுக்கு தான் இன்னும் பஃப் அந்த இதெல்லாம் சுற்றி தனியாக இன்னொரு சோறு கட்டிச்சிட்டேன். முடிஞ்சு டெர்மினலில் போய் பார்த்தது ஆட்டு இதை காணோம். இது கிடைக்கவே இல்லை, கலெக்ட் பண்ணிக்கணுமோ? ஆ 10,000 எனர்ஜிலிங் தரோம். ஸ்டார்டர் சோர்ஸு 300.
நல்ல வேலை பேசுகிறவா எதுவும் ஆகலை. ஸ்பெசிலிட்டி டரட்டு மட்டும் தான் ப்ரோ அடி வாங்கியிருக்குது. இதுவுமே வேறு எதாவது அடி வாங்கலாம். டெரட் லிட்டர்லேயாச்சு டெர்மினலில் பாருங்கள் ஸ்பெஷல் அதில் போய்ட்டு ஒட்டுக்கா கொடுத்து ரிப்பேர் கொடுத்தோம். இந்த டரட்டு மட்டும் தான் அடி வாங்கியிருக்கு, வேறு எதாவது அடி வாங்கலாம். இப்போ உங்கள் வீட்டிலேருந்து நான் கலெக்ட் பண்ண முடியுமா? இப்போ அங்கே எலைட் அடிச்சு இப்போ அவர் வீட்டில் எலைட் அடிச்சோம்ல, அங்கெல்லாம் மழை கிடைக்கும்ல ஆட்டி. இல்லை நாம தான் ப்ரோ அடித்தோம், அவர் இல்லைல்ல. கிடைக்கும் கிடைக்கும். ஈவன் கொடுக்காத டோர் யூஸ் பண்ணுது. பதினோரு ஹார்ட் கிடச்சிருக்கு ப்ரோ. என் பில்டிங்கில் வந்து பாருங்கள் எப்படி கட்டி வச்சுக்கிறேன் நான். அதை சுற்றி ஒரு செவுரு போட்டு வச்சிருப்பேன். லாங் டர்ம் ஸ்டோரேஜ் மெமரி ஃப்ராக்மெண்ட் கடத்தி விட்டது. டவுக்கு 2 பஃப் இருக்குது.
அடிச்சு போச்சு. ஒரு நிமிஷம் வச்சுட்டு வந்துடுறேன். வந்துருச்சு ப்ரோ. அதைத்தான் நானும் முன்ன சொன்னேன். வந்துட்டேன் ப்ரோ. பர்மிஷன் இல்லையா? கட்ட முடியலையே. இப்போ கட்ட முடியுது. உடச்சி மெட்டீரியல் எடுத்து போயிருந்தாங்க. நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டீங்களா? பேசன் சிங்கிள் போட்டு விடுறோம். ஒன்று போதுமா ப்ரோ? ஒன்று தான் வைக்க முடியும். ஓகே ப்ரோ. ஏண்டி ப்ரோ கிச்சனை காணும் ப்ரோ. கீழங்கட்டில் அலுமினியம் இன்சினேட்லி ஒரு வேலை ஸ்டவ்வாக காணும் ப்ரோ. பிடிச்சி வச்சிருத்தா வீட்டுஜன் எடுத்து வந்து எல்லாரும் ஸ்டவ்வுக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்துங்க. அப்படின்னு ப்ரோ நீங்கள் கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கு. டக்கிபாய் ஸ்டவ்வுக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கு. அடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ப்ரோ இல்லை ப்ரோ அதுக்கு என்ன ஃபுட்டு கொடுக்கறது?
நான் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். பக்கத்தில் தான் லாவா இருக்கு. அது இப்போ அட்வான்ஸ் ஃபிஷிங் ராட் வாங்கிட்டு வரணும் அவட்ட வந்து. ஈவென்ட் நடக்குதுங்க. இங்கே எந்த இடத்துல ப்ரோ இருக்கும் ஃபிஷிங் ஈவெண்ட்டு? லொக்கேஷன் போட ப்ரோ அப்படின்னு அதில் தூண்டில் போட முடியுமா? வெந்து பெறாது. இதுக்கு அவ்வளோ 20 அதிகம். எனர்ஜி லிங்க் தானே காசா பணமா? ஒரு காலத்தில் எனர்ஜி லிங்க் எப்படி அலைஞ்சிட்டு வந்து தெரியுமில்ல? வாங்கியிருப்பா ப்ரோ. நாட்டில் சொல்லக்கூடாது. ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ணாமல் நான் இந்த லாவாலே போட்டு பார்க்கணும். யாரும் இங்கே இருக்காங்களே ஆல்ரெடி. அப்புறம் போட முடியல. இங்கே தான் நம்ம பக்கத்தில் ஆறு ஒன்று ஓடிட்டு இருக்குது. அதில் தான் போட முடியல. இங்கே இந்த லெவலில் போட முடியல.
சூப்பர் ப்ரோ. கரெக்டாக அந்த டிப் மட்டும் அன்லாக் பண்ணல ப்ரோ. இந்த டிபி அன்லாக் பண்ணல ப்ரோ. அந்த டிபி தான் சொல்கிறேன். அந்த டிபி அன்லாக் பண்ணல. யார் பார்த்து டெலிபோர்ட் பண்ணி விடுப்பா. போனதுங்க 1ஆம் நம்பர். போச்சிடும். வேற வழி கரெக்டாக முடிஞ்சு. ஹீட்னாலையா? ப்ரோ இங்கேயும் பிடிக்க முடியல ப்ரோ. இங்கேயும் காட்ட மாட்டேங்குது எனக்கு. ஓகே. புரியல. இதுக்கு இந்த லாவாக்குள்ள எப்படி மீன் வாழுது? என்ன கான்செப்ட்? ஓகே ப்ரோ, அது வந்தால் கூட ஓகே, ஒத்துக்கலாம். மீன் மாட்டுது. என்னமோ ரெயின்போ டேரக்டா. எட்டெல்லாம் எடுத்துட வேண்டியதான். முடியாது. நீ எட்டெல்லாம் என்ன பண்ணாலும் இங்கே கொண்டு வர முடியாது ப்ரோ. இதுக்கு ட்ரேடு கொடுக்குறேன் திடீர்னு. ஃப்ளேம் பிடிச்சிட்டாரு. பை E5 ட்ரேடு கேன்சல். அப்புறம் இந்த ஒரே மீன் மாட்டுது. மின்ஸ்
அப்புறம் மீனே தான் மாட்டிட்டு பேசாமல் கட் பண்ணி விட்டாலுப்பா. அந்த மீனை தான் முடிக்கிறது. ஐயோ போச்சு, டாவல் ஒன்று போயிட்டு. எடுக்கிறன்னு போய் நீயே விழுந்து போயிடாத அப்புறம். நான் உசாரம் தான் இருந்து எடுத்துக்கிட்டேன். எப்படி இடத்த பத்தியா? இந்த இடத்துல போட முடியல. ग्रीन कलरा అదే తెలిసి ఏదో కొడతాం. ஒருத்தவளை மாட்டிக்கிச்சு. எனக்கும் முடிந்துவிட்டது. முறையாக தூண்டியில் தவளையை பிடிச்ச முதல் நாம தான். சைடில் ஏதாச்சும் போகுமா? அரோட போனுக்கு சண்டி ப்ரோ. சைலண்ட் கில்லர், சைலண்ட் கில்லர்.
ப்ரோ காணோம். உங்களை காணுமே கேம்குள்ள. கேமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்களா? எல்லாம் போகலாம் ப்ரோ. எல்லாம் போகலாம் வாங்க. இன்னொருத்தர் வேணுமே. வரீங்க ஆனமே. வாட் மீன்ஸ் எஸ் ப்ரோ வரீங்களா? ஏசா என்ன சொல்கிறீங்கன்னு தெரியலையே. அதான் முடிச்சிட்டேன். 4 முடிச்சுட்டு மெடிச்சன் எடுத்து வந்தாச்சு. ஏஎஸ்க்கு ஸ்னோ ஸ்பீட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேல் பப்பு, அப்புறம் இது ஸ்னோ குளோபும் ஸ்னோ ஸ்பீட்டும். மிஸ்டர் விஸுக்கு ஸ்னோ குளோபு, நார்மல் ஸ்னோ ஸ்பீட்டு. இது வேல் பப்பானது அந்த தண்ணிக்குள்ள அவன் வந்து அட்டாக். நாம் கொஞ்சம் ஸ்னோ ஸ்பீட்டுக்கு மட்டும் எஃபெக்ட் பண்ணணும் ப்ரோ. வீவர் போட்டு பிஎஸ்ஐ ஃபஸ்ட்டு போட்டு விட்ருவோம் போனோடனே. பிஎஸ்ஐ ஆமாம், ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே பிஎஸ்ஐ போட்டு விட்ருவேன். போட்டு அந்த ஸ்னோ ஸ்பீட்டோட போலாஜிலி வந்து இது அட்டாக் கொடுக்கும்ல, பிஎஸ்ஐ அட்டாக்கு. அது அந்த அட்டாக் முடிஞ்சோடனே டிவின்ற ஒரு டைம் ஹீல் பண்ணி விட்ருவேன். அதை ஹீல் பண்ணோடனே பிஎஸ்ஐ வரைக்கும் 2 பிஎஸ்ஐ போட்டு விட்ருவோம், அவ்வளோதான். இவனுக்கு மிஸ்டர் விஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் பிடிப்பான்ல, இவன் பேர் என்னது, ஐடோனட்டா. அவன் ஜாப்பமெண்ட்ரு, அப்புறம் ஜாப்பமெண்ட்ரு போலாஜிலி எடுத்துகிட்டு போனேன். அவனுக்கு மிஸ்டர் விஸுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் டேமேஜ் நல்லா போகுது அவனுக்கு. கேட்டுக்கு லீத்தலு அதான் மெயின். ஆமாம், கேட் அடிக்கிறதோட ஈஸியாக மிஸ்டர் செஞ்சிடலாம் ப்ரோ. எடுத்து வரியா ப்ரோ? சூப்பர். மோசமா
இது எப்படி ஷேர் பண்ணுறதுக்கு யாரையாச்சும்? அதான் எப்படி ஷேர் பண்ணுறது இல்லை. குயிக்கு ஓகே ஓகேவா இவன் யாரா? அது அங்கதான் குச்சி செத்தன்னு தெரியுதுல, கொஞ்சம் மேல இருந்து பண்ணும். அடிக்கிற பையோ. சூப்பர். பார்க்குறேன் இருக்குது ப்ரோ. அந்த அப்புறம் அடிக்கிட்டோம். ட்ரிங்க்ஸ் மட்டும் கேட்காத, கம்மியாக தாங்குது. ஓகே போலாம் ப்ரோ. இங்கே நாம் வரும், இங்கே நிற்கிறாங்க. வெடி 18 ஆகும். ஆயிரத்தி 1750. கே 1750 ப்ரோ. கேஎஸ் அடிக்கிறது தான் 2000 பாயிண்ட் ப்ரோ. ஒன்று மிஸ்டர் வயசு முடிச்சா தான் கேஎஸ் ஓப்பன். 4 கேஎஸ் மேடிக்கணும். ட்ரையல் தான் ஆகுது. 4th பேஸில் தான் பேட்டில் ஓப்பன் ஆகுது. பண்ணு ப்ரோ. இது இருக்குல்ல, ஹார்பர் இருக்குல்ல ப்ரோ, அதுக்கு ரைட் சைடில் பாருங்க ஒரு பிரிட்ஜ் ஒன்று இருக்கும். போனீங்கன்னா இவர் வச்சிருப்பாரு, யாரோ தானே வீடுங்க. யார் வீடு ப்ரோ? வீரபாகு வீடு இருக்கும். அந்த இடத்துக்கு போயிருங்க. அங்கே வந்து ஐடோனட் நிறையா வருவான். லெவல் 5 ஃபோட்டோ பிடிங்க. எல்லாமே 21 22 தான். அப்புறம் பைண்டிங் ஸ்டோன் தான் மட்டும் கொடுங்க, எல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்துடலாம் ஃபைல.
பைண்டிங் ஸ்டோன் மட்டும் கொடுங்க, லெவல் 5 பண்ணித்தரேன். அங்கே போயிட்டு ஃபுல்லாக பிடிச்சிருங்க. அவனை நீங்கள் பிடிச்சாலே போதும். ஒன்றுக்கும் 21 22 வரும் ஒருத்தருக்கும். ஐயோ கரண்ட் போச்சே. ஐ ப்ரோ கரண்ட் போச்சு.